హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు బెస్ట్ ఆఫ్ ది డే. మరి ఈ రోజు మన బెస్ట్ ఆఫ్ ది డేలో ఎడారీకరణ కరువును ఎదుర్కొనే ప్రపంచ దినోత్సవానికి సంబంధించిన కొన్ని కీలకమైన విషయాల గురించి తెలుసుకుందామా. మరెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ బిగిన్ ది ప్రోగ్రామ్. ఎడారీకరణ మరియు కరువు ప్రభావాలను ఎదుర్కోవడానికి అవసరమైన సహకారం గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 17వ తేదీన జరుపుకుంటారు. ఎడారీకరణ మరియు కరువును ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచ దినోత్సవం క్షీణించిన భూమిని ఆరోగ్యకరమైన భూమిగా మార్చడంపై దృష్టి సారిస్తుంది. UNCCD యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్షన్ టు కంబాట్ ఎడారీకరణ ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరీ ఇబ్రాహీం దియా ప్రకారం కోవిడ్-19 అనంతరం ఆర్థిక భూమి పునరుద్ధరణ గొప్పగా దోహదపడుతుంది. భూ పునరుద్ధరణలో పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల ఉద్యోగాలు ఏర్పడతాయి మరియు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి మరియు వందల సంఖ్యలో జీవనోపాధిని పొందవచ్చు. లక్షలాది ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి. ఎడారీకరణ మరియు కరువును ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచ దినోత్సవం అనేది ప్రపంచంలోని ప్రజలకు అన్ని స్థాయిలో సహకారం, సంఘం యొక్క బలమైన ప్రమేయం మరియు సమస్య పరిష్కారం ఉన్నప్పుడు భూమి క్షీణత తటస్థతను సాధించవచ్చని గుర్తు చేసే ఒక ప్రత్యేకమైన సంఘటన. ఈరోజు స్థిరమైన భూ నిర్వహణపై దేశాలు సాధించిన పురోగతిని మరియు ప్రపంచంలో ఏమి చేయాలి తద్వారా భూమి క్షీణత, తటస్థత, పేదరికం తగ్గింపు, ఆహారం, నీటి భద్రత, వాతావరణ మార్పు ఉపశమనానికి మరియు అనుసరణకు బలమైన ఆధారాన్ని అందిస్తుంది. ఎడారీకరణ అనేది సూక్ష్మ, పాక్షిక సూక్ష్మ మరియు పొడి ఉపతెమ వంటి వివిధ ప్రాంతాలలో భూమి క్షీణించడం. ప్రధానంగా ఇది మానవ కార్యకలాపాల వల్ల మరియు తర్వాత వాతావరణ మార్పుల వల్ల వస్తుంది. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న ఎడార్ల విస్తరణ అని కాదు, అయితే ఇది భూమి యొక్క ఉత్పాదకతను ప్రభావితం చేసే పొడినెల పర్యావరణ వ్యవస్థలు, అటవీ నిర్మూలన, అతిగా మేపడం, చెడు నీటి పారుదల పద్ధతులు మొదలైన వాటి కారణంగా ఏర్పడుతుంది. 2023 ఎడారీకరణ మరియు కరువును ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచ దినోత్సవం యొక్క థీమ్ పునరుద్ధరణ, భూమి రికవరీ. మేము ఆరోగ్యవంతమైన భూమితో మెరుగుగా తిరిగి నిర్మిస్తాము. We are in the middle of the desert. These conditions are very harsh for plants, for animals, for people, and when you live here you start to appreciate everything. Like every small plant, every drop of water is becoming more important and is more valuable. Desertification is a phenomena which affect large tracts of our planet. It covers almost 40% of our surface. An area which was productive turns into a barren area in which crops will not grow, and therefore it looks like a desert. We are standing here in an area where the total annual precipitation is 100 millimeters. That is very, very little. Still, 2,000 years ago, civilization flourished in the area. That were the Nabateans. And they managed to survive in this area in which we believe that the rainfall was not so different from what it is today by using the floods that are generated in deserts. This is a characteristic of most deserts, that when it rains you've got floods, and they
diverted the floods into plots, like the one that we are standing by, in which the water was concentrated, left to percolate into the soil, and then crops could grow. We store the water in the soil, it percolates deep, and only the roots of the trees can take up this water. The water will not evaporate back into the surface. As you can see behind me, we are in the desert of Israel. ఏడారీకరణ మరియు కరువును ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచ దినోత్సవం కోసం 2019 యొక్క థీమ్ మనం కలిసి భవిష్యత్తును వృద్ధి చేద్దాం. 2019లో యునైటెడ్ నేషన్స్ కన్వెన్స్ టు కాంబాట్ డెసర్టిఫికేషన్ UNCCD స్థిరమైన భూ నిర్వహణపై దేశాలు సాధించిన పురోగతి యొక్క 25వ సంవత్సరాన్ని జరుపుకుంటుంది. అలాగే భూమి క్షీణత తటస్థతను సాధించడానికి UNCCD తదుపరి 25 సంవత్సరాలకు విస్తృత చిత్రంగా కనిపిస్తుంది. 25వ వార్షికోత్సవ కోసం ప్రచార నినాదం భవిష్యత్తును మరింతగా పెంచుకుందాం. దీనికి WDCD మద్దతు ఉంది. 17 జూన్ 2019న కన్వెన్షన్ 25వ వార్షికోత్సవం అంకారాలో టర్కీ ప్రభుత్వం నిర్వహించింది. 1995 నుండి ఎడారీకరణ మరియు కరువును ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచ దినోత్సవాన్ని జూన్ 17న జరుపుకుంటారు. 1994లో ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ జూన్ 17న ఎడారీకరణను ఎదుర్కోవడానికి ప్రపంచ దినంగా ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా తీవ్రమైన కరువు లేదా ఎడారీకరణను ఎదుర్కొంటున్న ప్రాంతాలలో ఎడారీకరణను ఎదుర్కోవడానికి ఐక్యరాజ్యసమితి సమావేశం భూమి మరియు కరువు UN ప్రకారం 2025 నాటికి 1.8 బిలియన్ల మంది ప్రజలు సంపూర్ణ నీటి కొరతను అనుభవిస్తారు మరియు ప్రపంచంలోని 2 నుండి 3 మంది నీటి ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితుల్లో జీవిస్తారు. Droughts have been a scourge on our planet throughout the ages, hitting people where it hurts most by depriving them of food and water. They are a devastating natural disaster, causing over 11 million deaths since the 1900s and affecting a further 2 billion people. Droughts also hurt economies, costing an estimated $6 to $8 billion every year and threatening gains in food security and poverty reduction. Much of the damage is done to agriculture, which bears up to 80% of the economic cost of droughts in developing countries. Africa is particularly vulnerable. Between 2005 and 2014, there were 84 droughts in 30 countries across the continent. In 2017, droughts continue to hit countries such as Somalia, Kenya, and Ethiopia. Climate change is already intensifying droughts and increasing their frequency across the globe. భూమి మరియు మానవ భద్రత 2045 నాటికి 135 మిలియన్ల మంది ప్రజలు ఎడారీకరణ కారణంగా స్థానభ్రంశం చెందుతారు. భూమి మరియు వాతావరణం సంవత్సరానికి 3 బిలియన్ల టన్నుల కార్బన్ను నిల్వ చేయడానికి క్షీణించిన పర్యావరణ వ్యవస్థల నేలలను పునరుద్ధరించడం అవసరం. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ 2030 ఎజెండా ప్రకారం స్థిరమైన వినియోగం మరియు ఉత్పత్తి ద్వారా దాని సహజ వనరులను స్థిరంగా నిర్వహించడం మరియు వాతావరణ మార్పులపై తక్షణ చర్యలు తీసుకోవడంతో సహా క్షీణత నుండి గ్రహాన్ని రక్షించడానికి మేము నిర్ణయించుకున్నాం. తద్వారా ఇది ప్రస్తుత అవసరాలకు మద్దతు ఇస్తుంది మరియు భవిష్యత్తు తరాలు నిర్దిష్టంగా లక్ష్యం 15 భూమి క్షీణతను అరికట్టడానికి మరియు రివర్స్ చేయడానికి మా సంకల్పాన్ని తెలియజేస్తుంది. When extreme weather brings heavy rains, there'll be flooding. When the rains don't come at their scheduled times, there'll be drought. Now we see these stories in the news and we're very concerned about the people, but if we're not personally affected within a few weeks, we kind of forget about these things. We need to realize that these events are not inevitable. There's something we can do about them. We seem to fail to realize that many of these disasters are not inevitable. They're the result of human behavior that has lessened natural ecological function over broad areas of the planet, mainly by deforestation and devegetation of large-scale landscapes throughout the world.
Where the trees and grasses have been lost, we're artificially elevating the evaporation rates and the temperatures. And if we change our behavior all over the world, we can vastly help the situation. The techniques for doing this are actually quite well developed. It is possible to vastly increase soil fertility and function by increasing the percentages and total amounts of biomass and organic matter. It's not a magic bullet. It requires hard work and sustained commitment. But this same strategy helps to infiltrate and retain rainfall. కాబట్టి ఏడారీకరణ మరియు కరువును ఎదుర్కోవటానికి ప్రపంచ దినోత్సవం అనేది ఏడారీకరణ మరియు కరువును ఎదుర్కోవటానికి సంబంధించిన సమస్యలకు సంబంధించిన ప్రజలకు అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమం అని మనం చెప్పగలం. ఈరోజు కరువు మరియు ఏడారీకరణ కారణంగా ఏర్పడే సమస్యలను కూడా పరిష్కరిస్తుంది. 2021 పునరుద్ధరణ భూమి మరియు పునరుద్ధరణ మేము ఆరోగ్యవంతమైన భూమితో మెరుగ్గా తిరిగి నిర్మిస్తాము. 2020 ఆహారం, ఫీడ్, ఫైబర్ వినియోగం మరియు భూమి మధ్య లింకులు. 2019 నాటి మనం కలిసి భవిష్యత్తును వృద్ధి చేద్దాం. 25 సంవత్సరాల పురోగతిని ప్రతిబింబిస్తూ మరియు తదుపరి 25కి ఊహిస్తూ. Climate change is making it harder to grow food in the Pacific Islands. Fruit trees such as bananas, coconuts, and breadfruit are vulnerable to increasing winds. Crops like sugarcane, cassava, and sweet potato are sensitive to more extreme flooding. And many crops such as taro are struggling as temperatures rise. Climate change has already altered where some crops can grow. Coastal plantations are increasingly flooded by seawater, making soil infertile. And suitable land for coffee, cacao, and other crops is shrinking. As food becomes harder to grow, we must consider how our agricultural systems need to adapt to keep pace with climate change. To sustain farming into the future, we can look to our past. In traditional agroforests, trees help to recharge groundwater, provide shade, and act as windbreaks for smaller plants. Farming like this deters pests and improves soil. Planting many different types of crops also means that even if some are damaged by droughts, floods, or disease, others can survive. To make our farms as resilient as possible, it is critical to look after the long-term health of our soil. Modern soil science can help. Unsustainable farming practices take growth potential out of our land, reducing the long-term productivity of farms and putting agricultural systems at greater risk from climate impacts. On the other hand, sustainable farming practices put growth potential back into the land, improving productivity and making the system more resilient. We can also look after our soil by ensuring it's not washed away during heavy rains. To do this, 2018 భూమికి నిజమైన విలువ ఉంది. ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టండి. 2017 భూమి క్షీణత మరియు వలసల మధ్య లింక్. సిరియా యొక్క వ్యవసాయ వ్యవస్థ యొక్క పర్యావరణ కారణాల వైఫల్యం తర్వాత సిరియాను సామూహిక వలసల వెలుగులో 2017 WDCD 2016 భూమిని రక్షించండి, భూమిని పునరుద్ధరించండి, వ్యక్తులను నిమగ్నం చేయండి. 2015 స్థిరమైన ఆహార వ్యవస్థల ద్వారా అందరికీ ఆహార భద్రతను సాధించడం. ఉచిత మధ్యాహ్నం భోజనం వంటివి ఏవీ లేవు. ఆరోగ్యకరమైన నేలలో పెట్టుబడి పెట్టండి. 2009 భూమి మరియు శక్తిని పరిరక్షించడం, మన ఉమ్మడి భవిష్యత్తును సురక్షితం చేయడం. The necessary soil life. Research shows that the widespread use of synthetic fertilizer leads to soils that no longer have the required biology for healthy plant growth. Fertilizer comes from a time in which there was no understanding of the long-term effects on the soil. For farmers, fertilizer was a miracle. The harvests doubled and growers were able to provide the required food for a growing population. But now, after years of using synthetic fertilizers, the effects on soil quality are apparent. Increasingly, it is seen that fewer nutritional minerals remain in the soil, resulting in plants that quickly become weak and diseased. They are no longer protected by bacteria and fungi, but instead
are attacked by them. As well as this, using fertilizer means that these days farmers need to plow deeper as the ground becomes quickly compacted. This is a costly business for farmers and is disastrous for the soil. There is a better way. It is not widely known, but the roots of plants are able to develop more easily in an environment rich in old roots. Here you can see the current ploughing method, in which the soil is turned to 25 centimeters. This means that the plant really struggles to reach the thousands of passageways that other plants have created with their roots. They often don't even reach through the plough pan, which is caused by ploughing the land with heavy machinery. A surface cultivation method can offer a solution to this. This shallow soil processing means that the roots are quickly able to access the passageways left by decomposing roots. In this situation, they only have to work really hard once they reach the 2008 స్థిరమైన వ్యవసాయం కోసం భూమి క్షీణతను ఎదుర్కోవడం, 2007 ఎడారీకరణ మరియు వాతావరణ మార్పు, వన్ గ్లోబల్ ఛాలెంజ్, 2006 ది బ్యూటీ ఆఫ్ డిజాస్టర్స్, ది ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ఎడారీకరణ, 2005 మహిళలు మరియు ఎడారీకరణ, 2004 ఎడారీకరణ యొక్క సామాజిక కొలతలు, వలసలు మరియు పేదరికం, 2003 ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎడారులు మరియు ఎడారి IYDD, 2002 భూమి క్షీణత. Project update to show you how the area has been transformed, but also to reflect on what we've learned and how Mossy Earth has changed over the years. It's really cool to be back here because this is where it all started. This was our first project at Mossy Earth, and I'm really excited to see how this area has transformed completely after the wildfire, and especially our planting area up there, because yeah, that was a lot of love and effort put into it. So I'm really curious to see how it looks like now. My idea for this video is to hike a short trail that climbs from the river to our planting area at the top. And along the way, I want to show you how each part of this valley has changed since. చూసారుగా, ఏడారీకరణ కరువును ఎదుర్కొనే ప్రపంచ దినోత్సవానికి సంబంధించిన కొన్ని కీలకమైన విషయాల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా. జూన్ 17న చరిత్రలో నేటి గొప్ప విషయాలు ఏంటో ఒక్కసారి తెలుసుకుందాంలండి. 1916 ఓటమన్ సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా అరబ్ తిరుగుబాటును మాక్ షరీఫ్ హుస్సేన్ బిన్ అలీ ప్రకటించారు. 1918 ఆస్ట్రో హంగేరియన్ Dazed by the two explosions, men paced the decks. They stand by, waiting for the order to abandon ship. But the commander does not give the order. Men may die, but they will not give up their ship. Decks award. 1935 చాకో యుద్ధం ముగిసింది. 1932 నుండి పోరాడుతున్న బొలివియా మరియు పారాగ్వే మధ్య సంధి కుదిరింది. 1940 రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం. ఫాసిస్ట్ ఇటలీ, ఫ్రాన్స్ మరియు యునైటెడ్ కింగ్డమ్స్ యుద్ధం ప్రకటించింది. దక్షిణ ఫ్రాన్స్పై దండయాత్ర ప్రారంభించింది. 1940 రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం. యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రాంక్లిన్ డి రాజ్వెల్ట్ వర్జీనియా విశ్వవిద్యాలయం గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుకల్లో తన స్టాబ్ ఇన్ ది బ్యాక్ ప్రసంగంలో ఇటలీ చర్యలను ఖండించారు. 1940 రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం. నార్వేపై జర్మన్ ఆక్రమణకు సైనిక ప్రతిఘటన ముగిసింది. 1944 రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం. ఫ్రాన్స్లోని ఓరాడోర్ సూర్ గ్లేన్ వద్ద 642 పురుషులు, మహిళలు మరియు పిల్లలు ఊచకోత కోశారు. And handed it over to the Japanese, who negotiated for us and eventually set us free.
An armistice has at last stopped the desperate war in the Gran Chaco, which the unfortunate combatants call the Green Hell. For 3 years, the little South American republics of Paraguay and Bolivia have fought for possession of this fever-stricken jungle area, about the size of England, which lies in the heart of South America. Paraguay was outnumbered 4-1 in manpower, and her troops started the war not only without boots, but almost without arms. Bolivia's difficulty was transport. Her army mainly consisted of Indians from the mountains, unused to the swampy jungle. Here is a general in council with his officers. Comandante Smith, talla general, se desarrolla. The Bolivian army possessed 30 aeroplanes, whereas Paraguay had none. Artillery and machine guns could do little but fire blindly into the all but impenetrable jungle. It was mostly a murderous war of ambush. సో చూసారుగా జూన్ 17 చరిత్రలోని నేటి గొప్ప విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదా. మరి ఇదే రోజున పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న నటి సింధు మీనన్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి సింధు నటించిన కొన్ని హిట్ మూవీస్ తాలూకు విశేషాలు తెలుసుకుందామా. జననం భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన ప్రముఖ నటి సింధు మీనన్ 1985 జూన్ 17వ తేదీన జన్మించారు. ముఖ్యంగా తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ ప్రేక్షకులందరికీ సింధు మీనన్ సుపరిచితురాలు. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తన నటనా ప్రస్థానం 1994లో కన్నడ సినిమా రష్మి అనే సినిమా ద్వారా ప్రారంభించింది. బెంగళూరులో జన్మించిన సింధు మీనన్ భరతనాట్యంలో ఎంతగానో ప్రావీణ్యత సాధించింది. 1999లో వచ్చిన ప్రేమ 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 అనే సినిమా ద్వారా హీరోయిన్గా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించింది. హీరోయిన్ నటించినప్పుడు 13 సంవత్సరాల వయసు ఉంది సింధు మీనన్. పలు టీవీ కార్యక్రమాలకు కూడా వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించారు. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో కూడా పలు సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది సింధు మీనన్. ఇది మళ్ళీ చెప్పండి. బెస్ట్ ఆఫ్ ది డేలో ఈ రోజుకి సంబంధించిన బెస్ట్ థింగ్స్ అన్ని తెలుసుకున్నారు కదా. మరి రేపటి బెస్ట్ ఆఫ్ ది డేలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటే టేక్ కేర్, బాయ్.